صراحة شيء جميل. In the name of God, our distinguished guests, peace be upon you. It's my pleasure to welcome you again after 1 year to come together for this cinema that we love. This unique and amazing art that draws the exceptional aesthetics with word, voice and image. We meet today in the 8th version of Sharjah International Children and Youth Film Festival. This event, which is a special platform for its fans and the people who work in it, and which is a platform appealed to the future generations. Over many years, this event attracted an elite, including creative personalities, as well as its Arab and foreign makers, who presented from Sharjah a package of knowledge and experience, and inspired generations that have passion towards cinema. And today, after all the events the world went through, we meet you again. In the beginning, let me, on behalf of you all, invite Sheikha Jawahar bint Abdullah Al-Qasimi, the head of Fan Institution and the head of Sharjah International Children and Youth Film Festival, to deliver her speech, and the floor is hers. بسم الله الرحمن الرحيم. Esteemed guests,
we gather again to celebrate our love for cinema, the art form that has brought us closer to our best creative potential. I warmly welcome you all to the Sharjah International Film Festival for Children and Youth, a truly unique and exclusive platform for the young generations to explore and strengthen their connection with the media arts. For years, FEN has been realizing the vision of His Highness Sheikh Dr. Sultan bin Mohammed Al-Qasimi, member of the Supreme Council and ruler of Sharjah, as well as the directives of Her Highness Sheikha Jawahar bint Mohammed Al-Qasimi, wife of the ruler of Sharjah and chairperson of the Supreme Council for Family Affairs. By investing in the children and the youth and building ambitious generations capable of fully expressing their creativity and sharing it with their peers worldwide. Amid recent challenges and uncertainty, we took refuge in cinema to find hope, deepen our bond with life, and see the extraordinary in its simplicities. Films have gifted us fascinating and unforgettable moments. At times, they serve as a shield in the face of challenges and become a bridge that helps us reach out to and communicate with people, especially from other cultures. Dear guests, the 8th edition of SIFF brings us around the objective and vision of building a generation that will excel in new media arts. This edition will be exceptional and will be held virtually to ensure everyone's safety and well-being. We have a program agenda which I'm sure will not only meet but exceed your ambitions and artistic vision. This year, we look forward to witnessing a remarkable moment of creative genius, and in this process, explore various experiences of participating filmmakers and media arts professionals who have joined us from all around the globe. The new value they create on this platform will build on the achievements of the festival's previous editions. So, let us begin this new journey and immerse ourselves in a new world of stories. Thank you all once again for being part of SIFF 2021. Thank you. Thanks for Sheikha Jawahar bint Abdullah Al-Qasimi for her keynote. With her creative and remarkable words and her special character that has marked the identity of her works, the Emirati director Nahla Al-Fahd produced an example of the media innovation led by the Emirati woman, and she became an exceptional example in the Arab art arena as she presented unforgettable works and unforgettable innovations and stories. Let me welcome the Emirati director Nahla Al-Fahd to deliver her keynote, and the floor is hers. نهلة الفهد مخرجة ومنتجة أفلام إماراتية، لطالما شكلت مصدر إلهام للمخرجات السينمائيات في جميع أنحاء العالم، حيث تحفل مسيرتها بالعديد من الجوائز المحلية والإقليمية والدولية. نهلة الفهد هي المدير التنفيذي المؤسس لبيوند ستوديوز للإنتاج الأفلام السينمائية والتلفزيونية. وصل أول أفلامها الوثائقية الذي حمل عنوان حجاب إلى القائمة القصيرة في الدورة 88 من جوائز الأوسكار العالمية 2016. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, distinguished guests, peace be with you. First of all, I would like to thank the Emirate of Sharjah as it always gives us opportunities to meet in cultural and arts forums and festivals. Today, we have gathered in an exceptional festival which aims at developing the talents of children and youth in the field of cinema. This golden opportunity was not available before for previous generations, and now Sharjah International Film Festival for Children and Youth provides it to the lovers of photography, acting, and directing through film screenings, training, workshops, and panel discussions, in addition to meeting with experts and honors of cinematic experiences. It also provides training to develop the talents
of participants as part of the festival's goals. Therefore, it has a significant value because it transfers the children and youth from the stage of consuming cinema to learning about its creation, and it takes them through the stages of production, which leads to gaining experience and learning a lot about this art. Dear audience, as an Emirati filmmaker, I was able to translate what I learned into the work that I directed. I see that the passion in children and youth for cinema will only continue through practice and developing their talent. Every family may have a director, cinematographer, actor, or a screenwriter in the making, whether it's a child or a youngster. However, discovering talent still needs such festivals that take care of our young children and help them develop and discover their potential in order to direct them towards the right path. Distinguished guests, the UAE is a pioneer in developing and evolving arts as well as training those who show early potential for creativity in any of its field. The cinema for children and youth has a significant space that Sharjah has made available through this exquisite festival. And the more we increase awareness of the art's role in elevating the values of society, the more we achieve the prosperity we aim to reach. Thank you. Peace be with you. Many thanks to the Emirati director Nahra Al-Fahad for her keynote. The actor Abid Fahad presented galore of Syrian series and works, and his first debut was in a series titled Maraya, as he participated as an actor and an assistant director, and from that point he continued his exceptional career. Let me welcome Mr. Abid Fahad, who will tell us about his artistic career. عابد فهد ممثل سوري شكلت تجربته الفنية علامة فارقة في الدراما العربية، ورسخ في أذهان الجمهور بأدوار صعبة وشخصيات مركبة وعميقة، فحضر بأدوار مميزة منذ ثمانينات القرن الماضي، رافق فيها سلسلة مرايا الشهيرة، وقام بدور البطولة بأعمال تلفزيونية خالدة في المشهد الفني العربي مثل الفوارس والكواسر وأبو الطيب المتنبي والحجاج وهارون الرشيد وولادة من الخاصرة والطريق إلى كابول وهدوء نسبي وغيرها من الأعمال. وحاز عابد في العام 2009 عن جائزة الموريكس دور كأفضل ممثل عربي، ونال ذهبية مهرجان القاهرة وذهبية مهرجان قرطاج في أفضل ممثل عن شخصية الحجاج بن يوسف الثقفي، وذهبية مهرجان القاهرة عن أفضل أداء لشخصية الظاهر بايبارس، وأفضل ممثل عربي عام 2013، وجائزة الموريكس دور أفضل ممثل عربي عن مسلسل الولادة من الخاصرة ولعبة الموت وغيرها العديد من الجوائز. To the cinema fans all over the world, I am completely overjoyed delivering this keynote to salute Sharjah, the capital of culture, book and serious art. And with its qualitative festivals that are intended to all the community groups, and especially children and youth, whom Sharjah designated a wide range of different activities for. And here we are meeting today at Sharjah International Children and Youth Film Festival, an event where we guide children and youth with the seventh art as it motivates their imaginations and the impact it leaves in terms of the cinematic image and its indications. Ladies and gentlemen, the seventh art has its irresistible magic, and children as well as youth have an exceptional ability to taste the aesthetics of cinema. Children and youth memory marks the first moments of astonishment in terms of how we realize art, from the songs our mothers chanted for us before sleeping and the anthem at schools. In my personal experience, the early impacts remained in my memory
have a decisive influence on choosing the path of art and to continue in that path until today. Our distinguished guests, the art is still able to grant the word, the magic touch that brings peace and serenity to the soul of the human beings, and cinema has its own impact. And Sharjah International Youth Film Festival still have its exceptional ability to build a cinematic, unforgettable memory. God bless you. Many thanks to Mr. Abed Fahad for his keynote. Since his early childhood, he was passionate towards being a cinema star on the most cinema platforms, and he played an exceptional role in a work titled The Man Who Sold His Back, and that nominated him to the final list of Oscar Awards of 2021, and he represented the Arab world in the category of the Best International Film. Let me welcome Mr. Yahya Al-Mahaini to tell us about his cinema promising career. يحيى محايني كاتب وممثل سوري، حائز على إشادة دولية لأدائه المتميز لدور الرئيس في فيلم الرجل الذي باع ظهره، والذي ترشح لجوائز الأوسكار في عام 2021. وحصل يحيى محايني على جائزة أفضل ممثل في قسم آفاق ضمن مهرجان البندقية السينمائي الدولي 2020 عن دوره في فيلم الرجل الذي باع ظهره، الذي تم اختياره كأفضل فيلم سردي في مهرجان الجونة السينمائي. Dear guests, hello. My name is Yahya Mahaini. I would like to thank the Sharjah International Film Festival for Children and Youth for giving me a chance to address you today. I think none of you probably know me, and I don't like saying too much about myself, apart from the fact that I'm speaking to you today in my capacity as an actor. And I thought I would share some tips to the children and to the youth, tips which I have found useful in my little piece of existence on this earth and in this world. You may or may not find it useful, but I'll share them anyway. The first tip is be grateful for what you have and who you are. I remember when I was growing up, I always wanted something I didn't have, you know. I was unhappy with my curly hair, you know. I was very self-conscious about it. I was trying to hide it in whatever way possible. I was wearing caps, hats, putting crazy quantities of gel, trying to straighten it. I used to wear turbans on Halloween. And it made me feel very self-conscious, and it affected my confidence in myself. I wished I was taller. You know, I'm 170 centimeters tall. I'm like, okay, why don't it would be nice to be taller. I wish I had more money so I can impress my friends. With time, you realize that those things are perhaps secondary. I realized that curly hair is not so bad, you know, it's exotic. And people who have straight hair, in fact, would like to have curly hair. And some people don't even have hair. So the second point is, I think you, me, everyone else in the world aspires for the same thing, which is happiness, right? But we have different opinions on what we think will make us happy. You know, some people think it's going to be fame, money, success. If it's success at doing what? Traveling, discovering new places, learning new languages. One important thing that I try to remind myself is that these are all means to an end, the end always being happiness. And then when you realize that there are a multitude of ways towards happiness, then you're better able to sustain your curiosity and imagination as to which way you can and indeed want to pursue. And then the last tip, again speaking from a personal perspective that I wanted to share, what is it that actually brings lasting happiness? And that's, in my opinion, self-satisfaction. And that's a tough one, because what is it that brings you self-satisfaction? What is it that makes you satisfied with yourself? I mean, this is not my
personal opinion on this point, but some say that it's achieving your best potential, the best person that you can be, and continuously working towards becoming a better person. And only when you do that do you then appreciate that you're actually fulfilling your own purpose in your existence. And so I would encourage the youth and the children, each of you, to ask yourselves, what is it that would make me satisfied with myself? Write it down on a piece of paper and post that piece of paper on your wall or on your door, and to try to remind yourself of it every day. That will be the most effective personal motivation for you, and the hope that it works as well as it has worked for me. A lot of hope is placed in you, and thank you so much for listening. Many thanks to Mr. Yahya for his keynote. And now, ladies and gentlemen, let us watch a short footage that will introduce us to the Children's Committee, the children whom we consider as a future of the local cinematic art. أنا نور صالح جاسم البلوشي، ماريا خالد، بلقيس سامي، كميث الشامسي، بنا محمد، أنا محمد سيف الطنيجي، غزلان القحطاني، فاطمة صالح جاسم البلوشي، لجين البوزية، تالا حكمة محمود، جواهر محمد سعيد، عبدالله علي الطويل، سيف عبيد السويدي، علياء سليمان، أسماء كمال العلي، حصة حسن، دانا المراغي، أنا ميرا ياسين الحوسني، كمايد محمد المر، أنا عاش عبد السلام محمد الشامسي، أنا روضة الميل، أنا رباب يوسف، معكم موزة سعيد الكندي، أنا علي الكندي، علي فؤاد سعيد، أنا بتول كفاحة تميمي. سبب انضمامي للبرنامج لحبي لانتقاد الأفلام وتقييمي للأفلام. بما أني مهووسة أفلام اخترت أني أنضم لهالبرنامج عسب أتوسع في هالمجال. أنا الحين صار لي 3 سنين مشاركة في هالمهرجان، الحمد لله لك يا رب، وقاعدين نتعلم كيف نقيم الأفلام. هو شغفي وحبي لمجال السينمائي ومنها حتى في مجال الفنون، لأني أحب الإلقاء والتقديم. حبيت أنضم للبرنامج لأكتسب المهارات وليتعرف على مهارات المحكمين، لأنني أطمح أن أكون محكمة قديرة في المستقبل، وبما أن هذه هي تجربتي الأولى أتوقع أننا سنتعلم الكثير عن أساليب التحكيم والقيم التي على كل محكم أن يتحلى بها. أنا وايد سعيدة ومستانسة أني أكون أحد المحكمين الواعدين في هذا المهرجان عشان أستكشف خبرات جديدة في هذا المجال، حتى أجرب وأكتسب خبرات، لأني بحب عالم السينما كتير. بسبب أني انضممت عشان أثقف نفسي سينمائيا وأعرف على آلية اختيار الأفلام في المهرجانات، لأكتسب خبرات أكثر وعشان أتعرف على ناس أكثر في مجال الأفلام. هو رغبتي الشديدة في خوض هذه التجربة السينمائية الرائعة اللي راح تضيف لي كثير من المهارات والخبرات، وأيضاً راح تصقل شخصيتي في مجال السينما والأفلام، وذلك لصقل مهاراتي السينمائية وأنمي وأعزز من موهبتي وأطورها من خلال معرفة كيفية تحليل الأفلام وغيرها من المهارات اللي بكتسبها في هذا البرنامج. لأن الفن السينمائي هو من أفضل وأهم العناصر لنشر الثقافات. وأنا يعني بحب كثير أتفرج على أفلام أصلاً، فكتير حلو إنه عندي الفرصة إني أقدر أعطي رأيي بالأفلام بطريقة مختصة أكتر. مشاركتي في لجنة المحكمين الواعدين في عام 2018 كانت أحلى أيام في السنة كلها. كنت أشوف ناس، أتعرف على الأفلام الجديدة، أظن من أول مشاركة تشدني أو كانت يعني كفيلة أن أنا أشارك في المهرجان أكثر من مرة. هاي استوالي السنة الثالثة، إن شاء الله أكون من المحكمين المخضرمين في المهرجان. أن أنا أحب أجرب، والتجربة هذه أكيد بتطور من قدراتي وبتطور من شخصيتي أكثر. إني أنا أصلاً كنت من قبل كنت مشاركة في هالمهرجان، ووايد استفدت منه، وايد تعرفت على ممثلين، وهالشيء شجعني الصراحة إني أدش ويمكن أستكشف أشياء جديدة. أنا اليوم عرفت أن المهرجان كان افتراضي، وهالخبر أحس إنه وايد أحبطني. مش لأن المهرجان، أنا واثقة المهرجان بيكون حتى لو افتراضي بيكون حلو، بتكون أحلى أيامنا في عام 2021، ولكن بنفس الوقت أنا كنت حابة أن المهرجان يكون على أرض الواقع، لأن أنا محكمة وحابة أحس نفسي شخصية مهمة على أرض الواقع. يعني أنا محكمة أفلام، يعني أنا محكمة أفلام.
وتمنيت أن يكون البرنامج على أرض الواقع ليتعرف على المشاركين والجمهور أكثر. من أحد أسبابي المهمة أني أنا شاركت في المهرجان أني ألبس هالفست الأصفر وأتمشى في المهرجان وأقول إني محكمة. طبعاً كلنا نتمنى أن هالمهرجان هذه السنة أيضاً يكون حضوري، ولكن أنا متأكدة أن حتى لو المهرجان عن بعد بيكون بنفس الجودة ونفس القوة اللي كانت فيها في الدورات السابقة. أحس إن المهرجان حضوري بيكون أحلى، لكن عن بعد أيضاً بيكون حلو لأنه بنستفيد. أتمنى بأنه يكون المهرجان على أرض الواقع عشان نستمتع أكثر ويكون في تشويق وإثارة مع الأفلام اللي تكون معروضة في المهرجان. لكن هذه المرة المهرجان بيكون عن بعد ويكون مهرجان افتراضي. نحن بانتظار إبداعات المنظمين ومؤسسة الفن الإعلامي للأطفال والناشئة اللي دائما عودونا على التميز والإبداع. هلا طبعا أكيد بفضل لو كان المهرجان كله بالحقيقة ومش افتراضي، لأنه إحنا كلنا بنفضل يكون بالحقيقة، دائما الجو غير بالحقيقة، بس أكيد كمان حتكون تجربة مختلفة وحلوة. كنت أتمنى بأن يكون المهرجان لهذه السنة على أرض الواقع، ولكن أنا متأكدة بأن البرنامج سيكون برنامج مميز بكونه افتراضياً. كون البرنامج يكون افتراضي بنكتسب إن شاء الله الكثير من الخبرات، بنتعرف على وايد ناس، وإن شاء الله بينجح المهرجان ونحن بنكون قدها. المهرجان الافتراضي بيعطي فرصة لكل الناس في جميع الدول انهم يطالعون المهرجان، واتوقع هذا الشيء بيزيد نسبة المشاهدين لكل فيلم حتى للمهرجان عامة. أشكر مؤسسة الفن الإعلامي للأطفال والناشئة على اختيارهم لي للانضمام لهذا البرنامج للمرة الثانية لأكتسب الخبرة وأعرف كل ما هو جديد عن عالم السينما والأفلام. أشكر المهرجان على إتاحة هذه الفرصة لي وإني أكون جزء من برنامج المحكمين الواعدين. أنا متحمسة وايد، بس بعد ذكريات 2019 كاملة بتم معاي كل يوم من عمري. وأول مرة أنضم في مؤسسة فن وفي البرنامج المحكمين. كنت أفضل المهرجان يكون على أرض الواقع، لأني ما حضرت المهرجان من قبل، وكنت حابة أحضر الأفلام على أرض الواقع وأقابل المحكمين والمشاهير. هذه أول مرة لي أشارك في برنامج تأهيل المحكمين الواعدين تابع للمهرجان، ولكن أنا زرت المهرجان في سنة 2019 وكان من أفضل المهرجانات اللي زرتها في حياتي. اختاروني في المهرجان الشارقة الدولي للأطفال والشباب، وأنا فرحان إني أبى أكون من المحكمين. لما رجعت من المدرسة فاجأتني أمي بأني قبلت في برنامج إعداد وتأهيل المحكمين الواعدين، فشعرت بالفرح وبديت أجهز الكلام اللي بقوله. لجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة. حمد صغران صانع أفلام إماراتي ومؤسس مشارك لمجموعة فيلا سينما في إمارة رأس الخيمة. مشاعل الساعي مصورة وفنانة فيديو بحرينية. لجنة تحكيم مسابقة أفلام الخليجية القصيرة. المخرج الدكتور خالد الزجالي، مخرج أفلام وكاتب ومدير مهرجان الأمل السينمائي بستوكهولم السويد. عبد الله التركماني، مخرج وممثل كويتي ومؤسس شركة الجيل الواعي المسرحي. ماجد الأنصاري، مخرج ومنتج أفلام إماراتي. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الدولية القصيرة. مريم بن فهد، إعلامية وإحدى القيادات الإماراتية الشابة. جوليو فيتا، مدير ومؤسس مهرجان لانغاريمبا السينمائي في إيطاليا. لجنة تحكيم مسابقة أفلام الرسوم المتحركة. فاضل المهيري، مخرج وكاتب إماراتي ومؤسس شركة تنس بيكتشر برودكشنز. يوسف البخشي، فنان تشكيلي وصانع أفلام رسوم متحركة من الكويت. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية. جيمس بايكاوي، أستاذ مشارك في كلية علوم الاتصال والإعلام بجامعة زايد في دبي. بنتلي براون،
مخرج ومنتج أمريكي. لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة. خالد الرفاعي، مخرج ومقدم ومنتج والرئيس التنفيذي لمجموعة All Over للإنتاج الفني. عابد فهد، ممثل سوري. Many thanks to the committee members, and we wish them the best in their coming mission. And in the end, prior to watching the inaugural presentation, I want to thank you for your presence, and we hope that you would enjoy the events of this festival, and that it would meet your expectations and your passion towards this art. Many thanks, and peace be upon you.